This is Insta360 Ace Pro. Think bold. You're gonna tear here. This is the Insta360 Ace Pro. Ace Pro 2. Micro SD card. And the famous Explorer grip kit. Let's unbox these. First the Insta360. మీ దగ్గర Insta360 వేరేది కూడా ఉంది కదా, దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? దిస్ ఈజ్ యాక్షన్ కెమెరా, అది 360 కెమెరా ఇది. సో దీనికి ఫ్లిప్ స్క్రీన్ కూడా ఉంటుంది. ఫ్లిప్ స్క్రీన్కి లాక్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఈవెన్ ఇది కూడా 360 తీస్తుందా? ఇది యాక్షన్ కెమెరా, ఓన్లీ ఫ్రంట్ సైడ్, ఓన్లీ వన్ వే. ఫ్రంట్ అల్ట్రా వైడ్ వ్యూ వస్తుంది, కాకపోతే దీంట్లో ఇది బిగ్ లెన్స్ అయ్యేసరికి. అండ్ ఛార్జింగ్, మైక్రో ఎస్డి కార్డ్, ఇవన్నీ pretty much బటన్, షట్టర్ బటన్. బిగ్ లెన్స్, ఇది రిమూవబుల్ లెన్స్, రిమూవ్ చేసుకొని యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ND ఫిల్టర్స్. అండ్ యూ గెట్ ఏ అడిషనల్ బ్యాటరీ. ఇదంతా మాన్యువల్. అండ్ యూ గెట్ ఇది లైక్ యాక్షన్ కెమెరాస్ని ఈజీగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి మౌంట్ మీద క్విక్గా, చాలా స్టడీగా ఉంటుంది, చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది గ్రిప్. మళ్ళీ ప్రెస్ చేయాలంటే మళ్ళీ సైడ్కి ప్రెస్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. సో హెల్మెట్ మీద, మోటార్ సైకిల్ మీద మౌంట్ చేయడం ఈజీ, లైక్ ఇట్ టేక్స్ 2 seconds. అండ్ ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ స్పీకర్, బట్ అట్ ది సేమ్ టైం విండ్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఎక్కువ ఉందంటే యూ హ్యావ్ అనదర్ అడాప్టర్, అది తీసేసి ఇది పెట్టుకోవచ్చు. గోయింగ్ బ్యాక్ టు Explorer kit. Explorer kit లో చాలా థింగ్స్ ఉన్నాయి. You have this side adapter, metal cage, and cage కమ్ అడాప్టర్ లాగా. అది ఇది గ్రిప్ వస్తుంది మనకి, మెటల్ కేజ్కి మనం మౌంట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా. సో దట్ అవర్ యాక్షన్ కెమెరా బికమ్స్ లైక్ ఏ టిపికల్ కెమెరా అనమాట. లైక్ ఇట్స్ ఈజీ టు మౌంట్ అండ్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఎనీ రికార్డింగ్ లైక్ దిస్, సింగిల్ హ్యాండెడ్. అడిషనల్ అడాప్టర్స్, ఇంకా షూ మౌంట్, హార్స్ షూ మౌంట్స్కి, అండ్ టిపికల్ కెమెరాకి ఉండాల్సిన గ్రిప్. సో దట్స్ ప్రెటీ మచ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్. Grip, micro SD card. I will start recording these using this camera probably in the end of this week.